El timbre sono como un disparo en la quieta de la tarde sevillana, arrancandome de un sueño ligero en el sofá. Mi corazón dio un vuelco, no por el susto, sino porque sabía quién estaba al otro lado de la puerta. Mi nuevo compañero de piso, un completo desconocido que ligaba para llenar el vacío que dejó mi mejor amigo al mudarse. Me levant, con el pulso acelerado, y abrí la puerta para encontrarme con unos ojos verdes que parecían atravesarme, como si supieran todo de mí. Era Diego, alto, con el cabello rubio revuelto por el viento cálido de septiembre. Lavaba una mochila gastada al hombro y una camiseta negra que dejaba entrever un cuerpo esculpido por algo más que el gimnasio. No sonrió, solo inclinó la cabeza en un gesto seco, casi militar. Soy Diego, dijo con una voz grave que resonó en el pequeño vestíbulo del apartamento. No había calor en su tono, pero tampoco frialdad. Era como si estuviera midiendo cada palabra, cada movimiento. Lo invita a pasar, señalando el espacio que ahora compartiremos en el corazón de Sevilla, un piso antiguo con paredes blancas y baldosas desgastadas que olían a historia. No sabía nada de él, solo que había respondido al anuncio en línea con un mensaje escrito. Busco piso. Pago puntual. No fumo. Había algo en su brevedad que me intrigó, como si cada palabra omitida escondiera una historia. Mientras le mostraba la habitación, la más pequeña, con una ventana que daba a un patio interior lleno de macetas y ropa tendida. No que apenas miraba el lugar. Sus ojos estaban en mí, no de forma invasiva, sino como si intentara descifrar algo. ¿Desde cuando vives aquí? Preguntó, rompiendo el silencio. Su voz tenía un matiz que no podía ubicar, como si cada pregunta tuviera un propósito oculto. 2 años, respondí, apoyándome en el marco de la puerta. Antes vivía con un amigo, pero ese fue a Barcelona por trabajo. Ahora solo estoy yo bueno y ahora tú. Intento sonar desenfadado, pero algo en su presencia me ponía nervioso. No era solo su atractivo, aunque eso era innegable. Con esos hombres anchos y esa mandíbula marcada. Sino la forma en que parecía estar siempre en guardia, como un animal que ha aprendido a no confiar. Diego dejó su mochila en el suelo y se acercó a la ventana, mirando el patio con una expresión indescifrable. Es tranquilo, murmuró, más para sí mismo que para mí. Luego se giró, y por un instante, craver una chispa de vulnerabilidad en sus ojos. Pero fue fugaz, como un relámpago que desaparece antes de que puedas estar seguro de haberlo visto. No soy de muchas palabras, Javier. Espero que no te moleste. No hay problema. Dije, aunque en el fondo sentía una mezcla de curiosidad y frustración. ¿Quién era este tipo? Porque parecía llevar un peso invisible sobre los hombres. Decidí no presionar, al menos no el primer día. Le mostré el resto del piso, la cocina pequeña con azulejos pintados a mano, el salón con un sofá desvencillado pero cómodo, el baño con una ducha que a veces se negaba a funcionar, y el esencia sin apenas comentar. Cuando terminé, se limitó a decir, está bien. Me quedo. Esa noche, mientras el rumor de Sevilla se colaba por las ventanas abiertas, el eco de una guitarra flamenca, las risas de los bears cercanos, no pude dormir. Diego se había encerrado en su habitación, y el silencio que dejaba tras de sí era más ruidoso que cualquier conversación. Me pregunté que lo había traído aquí.
a un piso modesto en el barrio de Triana, cuando claramente podía permitirse algo mejor. Había algo en el que no encajaba, algo que me hacía querer saber más. Aunque cada instinto me gritaba que respetara su distancia. A la mañana siguiente, lo encontré en la cocina, preparando café con una precisión casi quirúrgica. No había rastro de la mochila ni de sus pertenencias, como si hubiera instalado sin dejarla. ¿Quieres? Preguntó, señalando la cafetera. Así, y mientras servía el café, notó una cicatriz fina que recorría el dorso de su mano derecha, apenas visible bajo la luz de la mañana. No pregunté, pero mi mente estaba tejiendo historias. Un accidente, una peli, un pasado que él no quería compartir. Los días siguientes fueron un baile extraño. Diego era educado, impecable en su rutina, llegaba tarde, salía temprano, siempre con esa mochila al hombro. Apenas hablaba, pero cuando lo hacía, sus palabras eran precisas, como si temiera decir demasiado. Yo, en cambio, no podía evitar leer el silencio con preguntas, comentarios, bromas que él recibía con una media sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Había algo en esa contención que me atraía, como si detrás de su fachada de hielo hubiera un incendio esperando a ser desatado. Una noche, mientras compartíamos una cerveza en el balcón, la ciudad brillando bajo un cielo púrpura, me atreví a preguntar: ¿De dónde vienes, Diego? No me has contado nada de ti. Él miró su botella, girándola lentamente entre sus dedos. De muchos sitios, dijo al fin, pero ninguno que valga la pena mencionar. Su tono era definitivo, pero sus ojos, por un segundo, se encontraron con los míos, y sin un nudo en el estómago. No era solo curiosidad. Era algo más. Algo que me asustaba y me emocionaba a partes iguales. Esa noche, mientras las campanas de la iglesia cercana marcaban la medianoche, supe que Diego no era solo un compañero de piso. Era un enigma, un desafío, una puerta cerrada que yo, contra todo sentido común, quería abrir. Y aunque no lo sabía entonces, ese deseo había cambiarlo todo. Las semanas pasaron, y el piso en Triana se convirtió en un tablero de ajedrez donde Diego y yo movíamos nuestros países con cuidado, sin saber quién había ganar. Yo intentaba romper su armadura con pequeños gestos, dejar el café listo por las mañanas, invitarlo a ver una película en el sofá, preguntarle sobre sus días, pero él siempre mantenía una distancia calculada. Sin embargo, había momentos, breves como el parpadeo de una estrella, en los que sentía que se ablandaba. Como cuando le conté una historia absurda sobre mi infancia en un pueblo de Cutas. Y por primera vez los six reír. Una risa corta pero genuina, que iluminó su rostro como un rayo de sol en un día nublado. Diego trabajaba en algo que nunca explicaba. Salía al amanecer, regresaba al anochecer, siempre con esa mochila que parecía ser su única posición constante. Una vez, mientras él estaba en la ducha, la mochila abierta sobre la mesa de la cocina. No pude resistirme. Es un vistazo rápido, esperando encontrar algo que me diera una pista sobre él. Un libro, un cuaderno, cualquier cosa. Pero solo había una botella de agua, una camiseta doblada y un cuaderno negro cerrado con una goma elástica. Me detuve antes de tocarlo, sintiendo una punzada de culpa. ¿Quién era yo para invadir su privacidad? Pero la tentación seguía allí,
Susurrandom que ese cuaderno guardable las respuestas que tanto buscaba. Una tarde, mientras pasábamos por el mercado de Triana, algo cambió. Habíamos ido a comprar arañas y queso, una tarea mundana que de alguna manera así, convirtió en un momento de conexión. Diego se detuvo frente a un puesto de flores, observando un ramo de claveles rojos con una intensidad que no entendí. Mi madre los adoraba, dijo de repente, sin mirarme. Era la primera vez que mencionaba algo personal. Y sin que él entre nosotros se volvía más ligero. ¿Dónde está ahora? Pregunt, con cuidado. El dudo. Sus rozando los pétalos. Se fue hace mucho, respondió, y aunque su voz era firme, había una grita en ella. Como es el dolor, en estuviera fresco. Y esa noche, en el piso, me atreví a dar un paso más. Mientras compartíamos una tortilla de patatas que prepare con más entusiasmo que habilidad, lo con sobre mi vida, mis estudios de arquitectura, mis sueños de diseñar edificios que contarán historias, me miedo a quedarme atrapado en una vida que no me llenara. Diego escuchaba, realmente escuchaba, con esos ojos verdes que parecían ver más allá de mis palabras. Cuando terminé, hubo un silencio largo, y pensé que no diría nada. Pero entonces habló. Yo también quería ser algo más, dijo, mirando su plato. Quería ser pintor. Pero la vida tiene otros planes. No digo más detalles, pero esas palabras fueron un puente. Por primera vez, sentí que no éramos solo dos extraños compartiendo un espacio. Había algo entre nosotros. Una corriente subterránea que ninguno de los dos nombraba pero que ambos sentíamos. Y esa noche, cuando se levantó para lavar los platos, sus dedos rozaron los míos al pasar el tender, y juro que el tiempo se detuvo. Fue un instante, un error, tal vez, pero mi piel ardía donde me había tocado. Los días siguientes fueron una danza de acercamientos y retrocesos. Diego empezó a quedarse más tiempo en el salón. A veces leyendo un libro que nunca me dejaba ver, otras veces mirando por la ventana como si buscara algo en el horizonte. Yo, por mi parte, buscaba excusas para estar cerca. Lo ofrecía café. Lo preguntaba sobre trivialidades, intentaba descifrarlo. Pero cada vez que sentía que estaba cerca de entenderlo, él levantaba un muro invisible. Una noche, después de unas copas de vino en un bar cercano, me atreví a preguntar. ¿Por qué eres tan reservado, Diego? No me acuerdo, ¿sabes? Él sonrió, pero no era la sonrisa cálida que había visto antes. Era una sonrisa triste, cargada de sombras. No es por ti, Javier. Es por mí. Esa respuesta me dejó despierto hasta el amanecer, con la mente dando vueltas. ¿Qué escondía? Un corazón roto. Un secreto más grande. La curiosidad se mezclaba con algo más profundo. Una atracción que crecía cada día. Aunque me negaba a poner el nombre. Porque admitir que sentía algo por Diego significaba enfrentarme a mí mismo, a mis propios miedos, a la pregunta que siempre había evadido. ¿Quién era yo realmente cuando se trataba de amor? El verano dio paso al otoño. Y sabía ese visto de tonos ocres y un aire fresco que olía a castañas asadas. En el piso, la dinámica con Diego seguía siendo un rompecabezas. Había días en los que parecía más abierto, compartiendo pequeños fragmentos de sí mismo, como su amor por la música de Sabina o su habilidad para cocinar un gazpacho perfecto, pero otros en los que se encerraba en su habitación, dejando solo el eco de su presencia. Yo, mientras tanto,
estaba atrapado en un torbellino de emociones. Cada mirada suya, cada roce accidental, me dejaba preguntándome si lo que sentía era real o solo una ilusión alimentada por su misterio. Una noche, todo cambió. Era una de esas noches sevillanas en las que la ciudad parece susurrar secretos, con las calles llenas de luces y el río Guadalquivir reflejando la luna. Habíamos ido a un bar de flamenco en Triana, un lugar pequeño y abarrotado donde el cante cortaba el air como un cuchillo. Diego, que normalmente evitaba las multitudes, aceptó acompañarme después de que prácticamente lo suplicara. Sentados en una mesa al fondo, con una jarra de sangría entre nosotros, los six relajos, por primera vez. El flamenco parecía desarmarlo, como si la música hablara un idioma que él entendía mejor que las palabras. Cuando una cantera entona una solia cargada de dolor, no que Diego cerraba los ojos, como si las notas lo transportaran a otro lugar. Esto me recuerda a mi infancia, dijo en voz baja, casi inaudible entre el aplauso del público. No preguntamos, pero cuando salimos del bar, caminando por la orilla del río, me atreví a tomar su mano. Fue un impulso, un momento de Valencia o locura, no lo sé. Él no la apartó, pero tampoco la aprieto. Solo siguió caminando, con la mirada fija en el agua, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí. Javier, dijo al fin, deteniéndose bajo un farol. Su voz era un susurro, pero había una urgencia en ella que me heló la sangre. No puedo, no estoy listo para esto. Sus palabras eran un muro, pero sus ojos decían otra cosa. Había deseo, miedo, angelo, todo mezclado, en un caos que me dejó sin aliento. ¿Para qué? Pregunt, aunque sabía la respuesta. Él no respondió, solo sacudió la cabeza y siguió caminando, dejándome con el corazón en la garganta. Esa noche, en el piso, no pude contener. Cuando los six en la cocina, preparando su café nocturno, me acerqué más de lo necesario. Diego, hablame. Dije, mi voz más firme de lo que sentía. No puedo seguir viviendo con alguien que es un misterio. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te cierras tanto? Él dejó la taza en la mesa con un golpe seco, y por primera vez six rabia en sus ojos. No todo el mundo tiene una vida fácil de contar, Javier. No todos podemos ser abiertos como tú. Sus palabras me dolieron, pero también encendieron algo en mí. No te pido que me cuentes. Solo quiero saber quién eres. Él me miró, y por un instante pensé que iba a gritar, a romper algo, a huir. Pero en cambio, dio un paso hacia mí, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. No sabes lo que pides, murmuró, y antes de que pudiera responder, sus labios estaban en los míos. Fue un beso breve, desesperado, como si estuviera rompiendo una promesa consigo mismo. Luego se apartó, con los ojos llenos de tormenta, y salió de la cocina sin decir una palabra. Me quedé allí, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que ese me saldría del pecho. No sabía qué significaba ese beso, pero una cosa estaba clara. Diego no era solo un compañero de piso, en un enigma, en una fantasía. Era alguien que, como yo, estaba luchando contra sus propios demonios. Y aunque no lo sabía entonces, ese beso fue el principio del fin de nuestra danza de distancias, el primer paso hacia un camino que ninguno de los dos estaba preparado para recorrer.
Los días posteriores al beso fueron un torbellino de silencios y miradas rápidas. Diego evitaba quedarse mucho tiempo en el piso, saliendo antes de que yo despertara y regresando cuando ya estaba en mi habitación. Yo, por mi parte, no sabía cómo actuar. Quería hablar de lo que había pasado, pero cada vez que intentaba sacar el tema, él cambiaba de conversación o simplemente se iba. Sin embargo, el aire entre nosotros estaba cargado, como una tormenta a punto de estallar. Cada roce, cada cruz en el pasillo, era una chispa que amenazaba con incendiarlo todo. Una tarde, mientras trabajaba en un proyecto de arquitectura en el salón, escuché un ruido en la habitación de Diego. Era un golpe seco, seguido de un murmullo que sonaba a frustración. Me acerqué a su puerta, que estaba entreabierta, y los sentado en el suelo, rodeado de papeles desordenados y ese cuaderno negro que había visto antes. No sé qué me impulsó a entrar, pero lo hice. ¿Estás bien? Preguntó, y él levantó la vista, sorprendido, como si lo hubiera atrapado en un crimen. No es nada, dije, recogiendo los papeles con rapidez. Pero uno de ellos cayó al suelo, y antes de que pudiera alcanzarlo, los six. Un dibujo a lápiz de un rostro, un hombre joven con una sonrisa triste. La calidad era impresionante, cada trazo lleno de emoción, como si el dibujante hubiera vertido su alma en el papel. ¿Esto lo haces tú? Preguntó, incapaz de contener mi asombro. Diego es tenso, pero asintió lentamente. Solía dibujar. Dije, y su voz tenía un peso que no había oído antes. Ya no lo hago. No insistí, pero ese dibujo abrió una puerta. Y esa noche, mientras compartimos una cena improvisada de tapas, Diego empezó a hablar. No mucho, pero lo suficiente. Me contó que había crecido en un pueblo pequeño de Extremadura, donde ser diferente no era una opción. Quería pintar, viajar, ser libre. Dije, mirando su vaso de vino. Pero mi familia ellos no lo entendían. Y luego pasó algo que me hizo dejarlo todo. No dio detalles, y yo no los pedí. Pero sin que, por primera vez, me estaba dejando entrar. A partir de entonces, las cosas cambiaron. Diego empezó a quedarse más tiempo en casa, a compartir más momentos. Una noche, mientras veíamos una película en el sofá, su pierna rozó la mía y no hacía pardo. Fue un gesto pequeño, pero para mí fue como un terremoto. Me atreví a mirarlo, y él me devolvió la mirada, sus ojos verdes brillando bajo la luz tenue. Javier, dije, y su voz era un susurro. No sé cómo hacer esto, pero contigo quiero intentarlo. No sé quién es acercó primero, pero de repente estábamos besándonos. Esta vez sin prisas, sin miedo. Sus manos encontraron mi rostro, y las mías se enredaron en su cabello. Fue como si todo el peso que había estado cargando se desvaneciera, aunque solo fuera por un momento. Pero cuando nos separamos, six algo en su expresión que me preocupó, una sombra de duda, como si estuviera luchando contra sí mismo. Hay cosas que no sabes de mí, dije, apartando la mirada. Cosas que podrían cambiar como mi ves. Intent tranquilizarlo, decirle que no importaba, pero él sacudió la cabeza. No es tan simple, Javier. No estoy seguro de poder ser lo que quieres. Sus palabras eran un eco de sus propios miedos, pero también de los míos. ¿Por qué? Aunque no lo decía, yo también estaba aterrado. Nunca había sentido algo así. Algo tan intenso, tan real. Y la idea de perderlo,
incluso antes de tenerlo del todo, me destrozaba. Esa noche, mientras dormía en mi habitación, escuché un ruido en el salón. Me levanté y lo encontré allí, sentado en la oscuridad, con el cuaderno negro abierto en su regazo. No dijo nada, pero me senté a su lado, y por primera vez, no sentí la necesidad de llenar el silencio. Solo estar allí, con él, era suficiente. Pero en el fondo, sabía que los secretos que guardaba no se quedarían enterrados para siempre. El invierno llegó a Sevilla, trayendo un frío que se colaba por las rendijas del viejo piso. Diego y yo habíamos encontrado una especie de equilibrio, una rutina de pequeños momentos que se sienten como victorias, desayunos compartidos, paseos por el río, noches en las que nos quedábamos hablando hasta que el sueño nos vencha. Pero los secretos seguían allí, como una corriente subterránea que amenazaba con arrastrarnos. Cada vez que intentaba acercarme demasiado, Diego se retraía, como si temiera que descubrir la verdad lo destruyera. Una noche, mientras nevaba suavemente, un raro espectáculo en Sevilla, todo explotó. Habíamos ido a una fiesta en casa de un amigo mío, un arquitecto que trabajaba en mi mismo estudio. Diego, que normalmente evitaba las reuniones sociales, aceptó venir, pero desde el momento en que llegamos, no que estaba inquieto. Bebía más de lo habitual, sus ojos escaneando la habitación como si esperara que alguien lo reconociera. Cuando un amigo mencionó casualmente algo sobre el pasado de cada uno, Diego se puso pálido y salió al balcón sin decir una palabra. Lo seguí preocupado. El aire era gélido, y él estaba allí, apoyado en la barandilla, mirando la ciudad cubierta de un fino manto blanco. Diego, ¿qué pasa? Preguntó. Mi voz temblando no solo por el frío. Él no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, sus palabras fueron como un golpe. No pertenezco aquí, Javier. No pertenezco a ningún sitio. Había tanto dolor en su voz que sentí que y me rompía el corazón. No pude contenerme. Lo abracé, ignorando su resistencia inicial. Y lo sostuve hasta que sentí que su cuerpo se relajaba contra el mío. No estás solo, le dije. Y por primera vez, sentí que él quería creerme. Pero entonces, como si el peso de sus secretos fuera demasiado, empezó a hablar. Me contó sobre su vida en Extremadura, sobre un amor de juventud que terminó en tragedia, sobre un chico llamado Alvaro, al que amó con todo su ser, pero que no pudo salvar de la intolerancia de su pueblo. Lo perdí, Javier, dijo, con lágrimas en los ojos. Y me perdí a mí mismo con él. Su confesión me dejó sin palabras. No era solo el dolor de su pérdida, sino la culpa que cargaba, como si él fuera responsable de lo que le había pasado a Alvaro. Intenté consolarlo, pero él se apartó, diciendo que necesitaba tiempo. Esa noche, cuando regresamos al piso, se encerró en su habitación, y el silencio que dejó fue más pesado que nunca. Los días siguientes fueron un infierno. Diego apenas salía de su cuarto, y cuando lo hacía, evitaba mi mirada. Yo, por mi parte, estaba dividido entre dar espacio y querer derribar la puerta para exigir que me dejara entrar. Pero entonces, una mañana, lo encontré en el salón, con el cuaderno negro abierto sobre la mesa. Había un nuevo dibujo, esta vez de mí, sentado en el balcón, con una expresión de esperanza que no sabía que tenía. Y es como te veo, dijo Diego,
su vos apenas un susurro. Como alguien que no es rind. Ese debullo fue un punto de inflexión. A partir de entonces, Diego empezó a abrirse más, a compartir pedazos de su pasado, aunque siempre con cuidado. Me habló de su huida de Extremadura, de los años que pasó vagando, intentando reconstruirse. Y aunque había sombras en sus ojos, también había luz. Una luz que yo quería proteger a toda costa. Porque, aunque no lo decía, sabía que lo que sentía por él era amor. Un amor que me adoraba pero que no podía negar. La primavera trajo un renacer, no solo en las calles de Sevilla, ahora llenas de flores y procesiones de Semana Santa, sino también en nosotros. Diego y yo habíamos encontrado una forma de estar juntos, no sin tropiezos, pero con una honestidad que nos hacía más fuertes. Él empezó a pintar de nuevo, llenando el piso de lienzos que parecían sangre emociones. Yo, mientras tanto, trabajaba en un proyecto para restaurar un edificio antiguo en el centro, y cada noche, cuando volvía, encontraba a Diego esperando con una sonrisa que ya no era un espejismo. Pero los fantasmas del pasado no desaparecen tan fácilmente. Una tarde, mientras paseábamos por el parque de María Luisa, un hombre se acercó a Diego. Era mayor, con el rostro endurecado por los años, pero había algo en su mirada que lo delataba. Era alguien de su pasado. Diego, dijo, con una mezcla de sorpresa y desprecio. Diego es tenso, su mano apretando la mía con tanta fuerza que dolió. No quiero hablar contigo, respondió, su voz fría como el acero. El hombre, que luego supe era un primo lejano, no se dio por vencido. Empezó a hablar de cosas que no entendí del todo, remorse, acusaciones, un pasado que Diego había enterrado. No puede seguir yendo, dijo el hombre antes de irse, diciéndonos en un silencio que pasaba toneladas. Diego no dijo nada en el camino de vuelta, pero cuando llegamos al piso, se derrumbó. No quiero que me veas como ellos, dijo, con la voz rota. No quiero que pienses que soy en error. Le tomé el rostro entre las manos, obligándolo a mirarme. Tú no eres en error, Diego. Eres lo mejor que me ha pasado. Las palabras salieron solas, pero eran ciertas. Por primera vez, 6 lágrimas en sus ojos. No de tristeza, sino de alivio. Mi abrazo, y en ese abrazo sentí que por fin estábamos en el mismo lado de la barricada. A partir de entonces, Diego decidió enfrentarse a sus demonios. Empezó a hablar más de Alvaro, de cómo su muerte lo había roto, pero también de cómo quería honrarlo viviendo una vida plena. Me pidió que lo acompañara a su pueblo, un viaje que sabía que sería doloroso pero necesario. Acepte, no solo por él, sino por mí, porque quería demostrar que no estaba solo, que nunca lo estaría. El viaje a Extremadura fue como adentrarse en un cuadro a medio pintar, lleno de colores oscuros pero con destellos de esperanza. Cuando llegamos al pueblo, Diego me llevó al cementerio donde estaba enterrado Alvaro. Se arrodilló frente a la tumba, y aunque no dijo nada, supe que estaba despidiéndose, no solo de Alvaro, sino de la culpa que lo había atado durante tanto tiempo. Yo me quedé a su lado, en silencio, sosteniendo su mano, sabiendo que este era un momento que cambiaría todo. De vuelta en Sevilla, algo había cambiado. Diego ya no era el hombre misterioso que había llegado con una mochila y un corazón lleno de cicatrices. Seguía siendo reservado, pero ahora había una calidez en él,
una voluntad de vivir, que me hacia amarlo en más. El piso en Triana se convirtió en nuestro refugio, un lugar donde los lienzos de Diego contaban historias de dolor y redención, y donde mis planos de arquitectura se mezclaban con sueños de un futuro juntos. Una noche, mientras la ciudad celebraba la feria de abril, Diego me llevó al tejado del edificio. Las luces de las casetas brillaban a lo lejos, y el olía a jasmine y fritura. Me entregó un lienzo pequeño, envuelto en papel. Cuando lo abrí, un retrato de nosotros dos, sentados en el balcón del piso, riendo bajo un cielo estrellado. Esto es lo que quiero recordar siempre. Dijo, su voz temblando de emoción. Tú me enseñaste que puedo ser más que mi pasado. No pude contener las lágrimas. Lo abracé, y bajo las estrellas de Sevilla, le dije lo que había estado guardando durante meses. Te amo, Diego. Y no me importa lo que venga, porque lo enfrentaremos juntos. El me beso, un beso que sabía a promesas, a futuro, a una vida que ambos estábamos dispuestos a construir. El camino no fue fácil. Hubo días en los que los fantasmas regresaban, en los que las miradas de extraños o las palabras del pasado nos herían. Pero cada vez que uno de nosotros tropezaba, el otro estaba ali para levantarlo. Diego empezó a exponer sus cuadros. Y yo conseguí mi primer gran proyecto como arquitecto. Juntos, aprendemos que el amor no es solo pasión, sino también paciencia, courage y la voluntad de elegir al otro cada día. Nuestra historia no terminó con un final perfecto, porque la vida no es un cuento de hadas. Pero fue un comienzo lleno de significado, donde dos hombres rotos encontrarán la fuerza para sanar, no solo por sí mismos, sino por el otro. En las calles de Sevilla, bajo el cielo que nos vio nacer y crecer, Diego y yo descubrimos que el amor, cuando es verdadero, no solo sobrevive las tormentas, las transforma en algo hermoso.